Good morning. Welcome to the class. So in our last class, we discussed about thermal stress, and anomalous behavior of water, expansion of water, right? So expansion of gases we discussed, right? In our today's class, we are going to discuss about one of the important topic, that is specific heat capacity. Specific heat capacity, right? This specific heat capacity is denoted by small c. This specific heat capacity is denoted by what? Small c, right? So here, when a body is heated, one body is right, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So what happens? The temperature of the body is increases. Body increases. So temperature ಏನಾಗುತ್ತೆ? increase ಆಗ್ತದೆ. Temperature ಏನಾಗುತ್ತೆ? increase ಆಗ್ತದೆ. Right. In other hand, in increases. On other hand, the temperature of the body what? decreases, right? The body becomes cool. The body becomes what? Cool. So one body, right? ಆ ಬಾಡಿ ನ ಏನು ಕೊಡಾಗಿದೆ? ಹೀಟ್ ಕೊಡಾಗಿದೆ. ಹೀಟ್ ಕೊಡಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಾಗ ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್. ಬಾಡಿಗೆ ಏನೈತ್ರಿ? ಒಂದು ಮಾಸ್ ಐತ್ರಿ, ರೈಟ್? So see here, when the body is heated, temperature of the body is increases. So temperature ಏನಾಯ್ತು? increase ಆಯ್ತು. So increase means, can I say it gains the temperature? It gains the temperature, right? So and another hand, what happens? Temperature of the body decreases. So temperature of the body ಏನಾಗೋದು? ಬರುತ್ತೆ, decrease ಆಗೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬರುತ್ತೆ. So ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ is there the body becomes cool. The body becomes cool. So then what? Loss in temperature. Temperature ಏನಾಯ್ತು? Loss ಆಯ್ತು. Getting my point? Right. Here, whatever the gain and this loss of the temperature is directly proportional to the what? This mass of the body. ಏನ ಗೇನ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ, ಈ ಗೇನ್ ಆದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಬಾಡಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ರೈಟ್. It is found that the gain or loss of heat is directly proportional to what? The mass of body, right? And the gain or loss is
body and the gain or loss of a temperature of temperature of a body that is Q, right, is directly proportional to mass and change in temperature. See, here whatever our heat is going to be considered as Q. Heat ಅನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾತೀನಿ? Q ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ Q ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ? Q is directly proportional to the mass, right? So once again, Q is directly proportional to the change in temperature. Q ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಏನೈತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So here whatever the gain or loss of that heat, right, or temperature is completely depends on the body's mass, right? So here I am going to write Q is once again, so this is 1, this is 2, right? From 1 and 2, what happens? Q is directly proportional to mass, right? And what? Del T. So once again, Q is equal to what? C m del T. Right? Where C is constant, and is called specific heat capacity, right? What the specific heat capacity? So C is a constant and it is called what? Specific heat capacity. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೌ what is our equation? Q is equal to C m del T. So now can I write C is equal to what? Q divided by m into what? Delta T. C is equal to what? Q divided by m into delta T. So this is our specific heat capacity, right? Specific heat capacity is defined as the ratio of heat, whatever the gain or loss in heat, so to the what? Mass of the body and what? Change in temperature. So that is our specific heat capacity. Or we can also say specific heat capacity of a substance is defined as 1 calorie amount of heat, 1 calorie amount of heat required to rise in temperature, 1 gram of substance, 1
degree Celsius, 1 degree Celsius in 1 gram of substance. 1 gram of substance. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ Q ನ ಹೀಟ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? 1 ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ ಎದಕ್ಕೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? 1 ಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ SI unit of specific heat capacity is Q ಅಂದ್ರೆ heat ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ joule, right? heat ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ joule. so per ಹಾಕ್ರಿ, m ಅಂದ್ರೆ kg, mass kg, so per kelvin or per degree celsius, per kelvin or per degree celsius, joules per kg per celsius or joules per kg per gram per kelvin ಬರುತ್ತೆ. joules per gram per kelvin ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಬರೆದ್ರೆ SI ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೆದ್ರೆ CGS ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಹೆಂಗ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ರೈಟ್? So here see heat transfer, right? heat transfer ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿ, heat transfer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? so heat transfer ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? so first one ಏನೈತಿ? C means specific heat capacity, right? into mass of the body, what delta means change in temperature, change in temperature. so this is heat transfer. one body ಗೆ heat transfer ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇವು ಮೂರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು? heat transfer. so this is about specific heat capacity. so ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಗೇನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಅದರ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಹೀಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? ದಟ್ mass of the body with change in temperature, so this is about what? specific heat capacity, right? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Next one. So in this specific heat capacity, another two definitions are there. One is specific heat of gas, specific heat of gas at constant volume, Here what happens? The amount of heat required to rise the amount of heat
required to rise the amount of heat required to rise the temperature the temperature of 1 gram temperature of 1 gram of gas 1 gram of gas the 1 gram of gas to 1 degree Celsius at constant volume is called what? Specific heat of gas at constant volume. So now here what C is equal to we know Q divided by mass into delta T. So ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ರೀ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೀ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ right. Once again another reason in order specific heat of gas at constant pressure P right. So here the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of gas to 1 degree Celsius at constant pressure right is called specific heat of gas at constant pressure. Same thing. So ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So here another 2 points are there. Those 2 points are the constant volume. At constant volume what happens? So constant volume is like here, right? So here at constant volume
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಾರ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ completely used to increase the internal energy of gas. Internal energy of gas. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ, ಅವಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಸಿಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, at constant pressure the heat is supplied to the gas. So what happens, first one, increase internal energy, increase what, internal energy. Second one, to decrease work. So work ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ವರ್ಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? So here there are two uses. Here one use, two uses, right? So this is at constant value, this is at constant pressure. This is at constant value, this is at constant pressure, right? What do we do? Next one, after this one, we are going to discuss, that is calorimeter, right? Calorimeter is a device which is used to measure, or which used to measurement of heat, right? Is called right, calorimeter. So calorimeter is a device which is used to measurement of heat. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, heat ಅನ್ನ measurement ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, calorimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? Here this calorimeter is having a principle. The calorimeter ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು principle ಇದೆ.
in principle sir. Note here the heat lost by the substance is equal to the heat gained by the substance. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂದ ಆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಲರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾಲರಿಮೆಟ್ರಿದ ಚೂರು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? So this is calorimeter. This is its principle, which is a device used to go into the measurement of heat, right? So here the heat lost by the substance is equal to the what? The heat gained by the substance. Or the heat lost by the hot substance, the least hot, the heat lost by the hot substance, the heat gained by the cold substance, right? Hot substance ನಿಂದ ಎಷ್ಟು heat lost ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ heat ಸೊ ಏನು ಗೇನ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ರಿ ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, right?